Welcome again. Good afternoon. This is chapter 5 chemical formulae equation and calculation part 1. I have taken already 2 classes, now 3 classes from this chapter. Number of moles calculation already done. We have already calculated. Find the number of moles in 54 gram of water. Number of moles calculation done. Now we'll calculate mass calculation. Mass calculation can be calculate number of moles multiply mass of 1 mole of gram. From this equation this come mass equal to number of moles into mass of 1 mole. From this equation come number of moles equal to mass divided by mass of 1 mole. Now mass equal to number of moles multiply mass of 1 mole. Number of moles multiply mass of 1 mole. So now calculation, find the mass of a 0.2 gram mole of calcium carbonate. So here number of moles is given. Number of moles is 0.2 and mass of 1 mole substance. We will now calculate calcium carbonate mass of 1 mole. So what will be question 2? Question 2, I should take this question snapping. দেখছো নি ওটাতে ক্লিক করলে জয় হয়ে যায়, সমস্যা হয়ে যায়, অন্য একটা প্রবলেম আছে। স্নিপিং টুল, ওকে। So mass equal to, what is this? Mass equal to just mass equal to number of moles. बलारिया बनलो ना कि number of moles. Yes, the number of moles into number of mass of 1 mole. তোমার সাউন্ড কমে গেল কেন এখন হঠাৎ? নাম্বার অফ মোলস মাল্টিপ্লাই কি এটা? Mass of 1 mole. Yeah, good. Mass of 1 mole. এটা দিয়ে দেই, আমি এটা দিয়ে দেখি mass of 1 mole. তো এখানে নাম্বার অফ মোলস ইজ গিভেন কত? 0.2, ঠিক আছে? 0.2 ইজ গিভেন 0.2. হ্যাঁ, আর এখানে কত মোল অফ ম্যাস অফ 1 মোল। তো ক্যালসিয়াম কার্বনেটের 1 মোলে কত আছে ম্যাস? ক্যালসিয়াম কার্বনেটের এগুলো তো জানো তো, ক্যালসিয়াম কার্বনেট এটা ক্যালসিয়াম কার্বনেট। আচ্ছা আমরা দেখি ক্যালসিয়াম কার্বনেটে 1 মোল ক্যালসিয়াম কার্বনেট, ক্যালসিয়ামের কত? 40 নি? ক্যালসিয়ামের তো 40 না নি? 40 প্লাস কেউ জানো নি? 12, sir. 40 প্লাস কার্বনেটে 12 আর অক্সিজেন কত? 12. অক্সিজেন হচ্ছে 16 আমরা জানি, relative 16. 16 and number of atom is 3, so multiply 3. 3 into 16 of it, sir. So 16 into 3, अच्छा 40 plus, okay, 40 plus 12 plus 48, 12 plus 48 হ্যাঁ, তো কত হইলো? 48 and 12 is 60, 60 and 40 100.
So what is this? 0.2 into 100 কত আসে? ক্যালকুলেটর নাই। 0.2 into 100 20 গ্রাম। ওকে, 20 gram. আচ্ছা ওকে, আমাদের হয়ে গেছে একটা। ঠিক আছে নি? তো এগুলো সাইটে দিয়ে লেখা লাগবে, তুমি যদি জানো না নি এটা লেখা লাগবে না। 1 mole substance। তো মাস কিভাবে বের করতে হয়? নাম্বার অফ মোলস মাল্টিপ্লাই মাস অফ 1 mole। So mass calculation done। Next topic is আমি যে কোনো সময় ডিসকানেক্টেড হয়ে যেতে পারে, আমার নেটওয়ার্কের ভালো না, বুঝছো তো। যদি এর সময় কানেক্টেড হয়ে ক্লাস নেব, নাহলে আমি 1 লাখ ক্লাস নিয়ে দেবো। আমি 1 লাখ ক্লাস নিয়ে রেকর্ড করে তোমাদের ভিডিও দিয়ে দিব। আর যে সময় আমার নেটওয়ার্ক ভালো হবে ভিডিও ইউটিউবেও দিব, তারপরে শেয়ার করব গ্রুপে। ওকে, empirical formula। The empirical formula shows the simplest whole number ratio of the atoms present in a compound. You know this thing. The empirical formula shows the simplest whole number ratio of the atoms present in a compound. Now molecular formula. The molecular formula shows the actual number of atoms of each element present in a molecule. Covalent compound or formula unit in any compound. So molecular formula show the actual number of atoms of each element present in a molecule. This is the actual number of atoms present in a molecule shown by the molecular formula. Empirical formula show the simplest whole number ratio of the atoms present in a compound. You know, like this here. Unstable internet. Are you listening me? Like glucose. Yes, sir. Glucose is C6. Glucose is C6. C6 H12 O6. This is the actual number of atoms present in a compound. So this is the molecular formula. It is the ratio. If I divided by all each element by 6, the ratio will be 6 C2 H12 H2 C1 H2 oxygen 1. So this is the ratio, simplest ratio. This one is simplest ratio. This is the actual number, all number present. So this one is molecular formula, this one is empirical formula. This one compound, this show the actual number of atoms present in a compounds. So this is the molecular formula. Molecular formula. This one is its empirical formula. Okay, now we have just learned molecular formula and empirical formula. Now I am going to the next topics. A sample of a compound contain 1.27 gram of copper and 0.16 gram of oxygen. Calculate the empirical formula. Relative atomic mass are given. Copper 63.5,
And relative atomic mass of oxygen is 16, we know. Copper 63.5. You remember these things. Don't need to remember, it will be given in a periodic table, will be given in an exam. But I will not give periodic table this upcoming exam. You will remember these things. I'll give or not. It is alternative. Okay. Okay, copper. How can you find the empirical formula if mass are given, like copper mass given and oxygen mass given? So at first you write 2 column for copper and oxygen, 2 column, copper and oxygen, and at first you write masses, which is gram unit 1.27.16. Then find the same number of moles. Divide moles mass, you divide by the relative atomic mass, this AR. Then number of moles, this one, number of moles, mass divided by relative atomic mass. We know this 1 mole of mass is mole, so number of moles is 0.022. They are divided by the smallest number. Here the smallest number is 0.01, divided both by 0.0. Then find the ratio of moles. It is 2, here 1. This the ratio is the empirical formula. Here copper is 2 and oxygen is 1. So this is given a sample compound contain 0.78 gram of copper and 1.10 gram of magnesium, 1.28 gram of oxygen. Calculate the empirical formula. So we write how many compounds element given? 3 element given: copper, manganese, and oxygen. So we write 3 column and 1 we write for title. 4 column we write. Okay, so now I take the question. That take it there. Yeah. এইটা আমি নেব, আমি তো এইটা নিতে চাই। আর এখানে ক্লাস একটা সহজ একটা জিনিস আছে, কপি পেস্ট করে সবগুলো নেওয়া যায়। যদি আমি এমনি ক্লাস নিতাম, এটা লেখা লাগলো না, এগুলো লেখা লাগলো না, ঠিক না? এখন এগুলো লেখা লাগে না। আচ্ছা, তারপরে এখানে তো আমি কটা কলাম দিতে হবে? 3টা কলাম দিতে হবে, 3টা কলাম দিতে হবে। আর একটা তো টাইটেলের জন্য, টোটাল টাইটেলের জন্য একটু বড় কলামটা দিব, আর এগুলো একটু ছোট দিব না। ধরো একটা দাগ দিছি, কেমনে দেখায় না, ধরো যাক, সমস্যা নাই। এটা তো এইখানে আমি কিছু দেই, এতটুকু দিলে হবে। 3টা ইমেল না, কি আছে? টোটাল 5টা করে বানাইয়া, দেখতেছ না আমি কেমনে বানাইয়া? এটা কি হবে?
একটা কিন্তু দেওয়া যাবে না। আচ্ছা, আমার লেখাটা একটু ছোট হয়ে যায়। আমার কলমটা বেশি গাঢ়, টিকা বানাই দিয়ে এখন দেখা যাবে। তো এখানে কি কি আছে? পটাশিয়াম আছে, হ্যাঁ পটাশিয়াম আছে, তারপরে কি আছে? ম্যাঙ্গানিজ আছে, তারপরে কি আছে? অক্সিজেন আছে, ঠিক আছে। একটু বড় নেই, এটা একটু ছোট হয়েছে, একটু বড় নিলাম। আচ্ছা, প্রথমে কি লিখতে হবে? মেসেজ লিখতে হবে এখানে। ম্যাথ লিখতে হবে। ম্যাথটা কি ইউনিটে? গ্রামে, গ্রামে তো দেওয়া আছে। কত মাসটা আছে? পটাশিয়ামের মাস কত? হ্যালো, ইস, পটাশিয়ামের মাস কত? এই তোমরা শুনতেছো না? হ্যালো, 0.78 gram. 0.78। এখানে গ্রাম আর লেখা রাখবে না, এখানে আমি Yes, sir. 0.78 gram. তো এখানে কি দেখতে হবে? 1.10। আর এখানে দেখতে হবে অক্সিজেন 1.28। ওকে, দেন ডিভাইডেড বাই AR, relative atomic mass। সেকেন্ড পয়েন্ট, ডিভাইড বাই AR। চিনো তো AR মানে কি? AR খান, রিলেটিভ অ্যাটমিক মাস। ওই যে দেওয়া আছে, দেখো এই দেখো পটাশিয়ামে কত কোনটার কত দেওয়া আছে, হ্যাঁ। তো এটার ভাগ দিবা, এখানে তো আমার ডিভাইড কেমনে করব? আমার তো এটা 0.078 ভাগ হচ্ছে এইটা 78 কত দিয়ে? এটা 39। তারপরে ম্যাগনেসিয়াম আসো, ম্যাগনেসিয়াম 1.10 divided by 5, and oxygen কত? 1.28 divided by oxygen তো 16। তো এখন আমরা মূল কত বার হয়েছে? আমরা যদি ম্যাথস রিলেটিভ অ্যাটমিক ম্যাথ দ্বারা ভাগ করে কি বের হয়? নাম্বার অফ মোলস বের হয়। তো নাম্বার অফ মোল কত? নাম্বার অফ মোলস কত হয়েছে? এটা কত? পটাশিয়ামের কত হয়েছে? ক্যালকুলেটর নাই কেউ হাতে? Sir, 0.2. 0.2। 0.2. 0.2। আর ম্যাঙ্গানিজের 0.2. কত? 0.02, sir. 0.02 নেই, দুটার নেই। Yes, sir. আচ্ছা, ওটার কত? শেষেরটার Sir, 0.08. 0.0। 08. 8। Yes, sir. সবচেয়ে ছোট কোনটা? এটা? Sir, potassium is 0.0. আচ্ছা আচ্ছা, কেটে দিচ্ছি এটা। 0.02। এটা তো খাটেও না তো। ওকে, এসে না 0.02। এখন চেক করো সবচেয়ে ছোট নাম্বার কোনটা, তিনটার মধ্যে কম্পেয়ার করো।
এটা হচ্ছে 0.02, 0.02, 0.08. Which one is the least number? Zero point zero two. 0.02. আচ্ছা, তো আমরা কি করব? ডিভাইড বাই দ্য স্মলার নাম্বার বা লিস্ট স্মলার নাম্বার। আমরা এখন ডিভাইড করি। ডিভাইড বাই বানানো হয়েছে না, ডিভাইড হয়েছে তো। ডিভাইড বাই স্মলার নাম্বার, স্মলেস্ট নাম্বার। স্মলেস্ট নাম্বার নাম্বারটা এমন ডট লিখছি, কারণ জায়গা নাই। ডিভাইড বাই স্মলেস্ট নাম্বার, তো এটা স্মলেস্ট নাম্বার সব কিন্তু তো 0.02 ডিভাইডেড বাই 0.02। এটা ওই জায়গায় চলে গেছে, দেখো নি? তো এইটারও সেম 0.02 ডিভাইড বাই 0.02। 02। ওকে, তো এই জায়গা কত? 0.8 ডিভাইডেড বাই 0.002। তো কত আসছে? রেশিও অফ মোলস। আর একটা দাগ দিয়ে দিই এখানে। রেশিও অফ, তো এখানে কত আসছে? এটা তো 1 আসবে, এটা 1, এখানে আছে 1, আর এখানে কত হয়েছে? 4। এখানে হচ্ছে 4। এর মানে কি? পটাশিয়াম একটা, ম্যাঙ্গানিজ হইল একটা, 1 এটম, পটাশিয়াম 1 এটম, আর অক্সিজেন is 4 atom. This is the empirical formula. NuO4. So empirical formula of this compound is the empirical formula of this compound is formula of this compound is potassium হলো একটা, ম্যাঙ্গানিজ হলো একটা, আর অক্সিজেন হলো চারটা। ওকে, এখন বুঝে গেল না কেমনে বের করা লাগে? Yes, sir. empirical formula empirical formula কিভাবে বের করা লাগে? তো প্রথমে লিখতে হবে কয়টা কলাম দিছি আমি? 1 2 3 4 5টা কলাম। 5টা কি র, আর একটা টাইটেলের জন্য। প্রথমে ম্যাথ লিখতে হবে যেগুলো দেওয়া থাকবে, তারপরে ডিভাইডেড বাই রিলেটিভ অ্যাটমিক ম্যাথ, তারপর নাম্বার অফ মোলস বেরোবে। নাম্বার অফ মোলসের মধ্যে যেটা লিস্ট নাম্বার, সবচেয়ে স্মল নাম্বার, ছোট নাম্বার, এটারে ইচ নাম্বার ডিভাইডেড করো, এটারে স্মল নাম্বার দেয়, এটারে স্মল নাম্বার দেয়, এটারে স্মলেস্ট নাম্বার। তারপরে বেরোবে রেশিও অফ মোলস, আর রেশিও অফ দ্য মোলস হচ্ছে empirical formula. Okay, now next topics. এইটা ক্লাসটা